So let us establish the relation between molarity and molality. Nowadays these questions are simply asked many times, right? So easy hai, but you should remember what is common in it. So first of all, we'll write the formula for both molarity and molality. So molality equals to W2, why I should take this one, I'll take this one, that is N2 over W1 into 1000. This is molality, and molarity is again N2 by V into 1000. So this is molality. What I'll do, I'll divide this one दोनों को डिवाइड करेंगे. So what shall we do? We just divide. వినిపిస్తుందా అమ్మా? So this is our equation 1, this is our equation 2. Can you hear it? Yes, sir. Right. So I have written the formula of both molality and molarity. Thus I am dividing them. So 1000 gets cancelled. N2 also gets cancelled. So what do I end up with? Molality by molarity equals to ఏమొస్తా చెప్పాలి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ W1 ఉంటుంది, ఇక్కడే ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది, కరెక్టేనా? Student respond yes or no. అమ్మా వీళ్ళు బాగా బిజీ ఉన్నారు సార్, ఏం చేద్దాం. Okay, so this is the formula we get it. So this is the actual relation, right? So what you required here in this formula, you should know molarity, volume of the solution, weight of the solvent भी आपको पता होना है. So this W1 stands for what? It is the weight of solvent. So weight of the solvent, how to calculate? If weight of the solvent is given, then you can use this formula. But weight of the solvent is not given in the question. Generally they provide density given, right? So what shall we do? We convert this one into weight by using the density. So here we have the formula density equals to m by v, or m equals to density into volume. This is the formula we used, right? So this is the formula we supposed to use it. So first what I'll do, mass of solution निकालता हूँ मैंने, mass of solution, पूरा solution का mass निकालेंगे. So which is equals to, so density of the solution into volume of the solution, right? This is the mass of the solution. मुझे weight of the solute भी पता होना है. weight of solute कहाँ से लेके आएंगे? मोल से लेके आएंगे. n equal to, so W by m gives you the weight. So ఇక్కడ నుంచి weight equals to normality into ఏం కావాలి? molarity వస్తుంది, molar mass. Normality into, we get molar mass here. So this is molar mass. This is the weight of the solute. Right? If you know these two items, mass of the solution you know it, mass of the solute you know it, then can we solve for this? So that is weight of solvent equals to weight of solution minus weight of solute gives me the weight of solvent. Weight of solution can be calculated by density into volume. Weight of the solution can be calculated by n multiplied by molarity. So ఏ ఫార్ములా ఇక్కడ రాద్దాం, సరిపోయింది, అదే రిలేషన్ అవుతుందండి, రైట్? సో వాట్ ఐల్ డూ హియర్, చూపైకి జరుపుతుంది. సో మై molality equals to capital M multiplied by V over, so what should be written? So density into volume minus
N into molality, molar mass. So this is molar mass of solute. So this formula is the relation between molarity and molality, right? సో ఇక్కడ V దేంట్లోకి 1000 క్యాన్సల్ చేశాం కాబట్టి సో V సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా సార్? నేను సేమ్ ప్లేస్లోనే ఉన్నా సార్. చూడండి సార్. సార్ ఎస్ సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అంటే నేను సేమ్ ప్లేస్లోనే ఉన్నా సార్. ఐ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్డ్. నెట్వర్క్ వీక్ ఉందో ఏమో సార్ మరి. చూడండి వస్తుందా సార్? ఒక్క నిమిషం సార్, కొంచెం విండో దగ్గర పెట్టిన మొబైల్. సార్ సార్ వినిపిస్తుందా? బాలరాజ్ సార్, కెన్ యూ హియర్ ఇట్? అది సో ఓకే సార్, చెప్పడం అయిపోయింది. సో 1 లీటర్ దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000 ml కదండి. సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐ రీప్లేస్ దిస్ V by 1000 because generally the density is given in grams per cc में देता है. grams per cc or milliliters में the density is provided. So therefore we replace the V by 1000. So I'll write the formula here. So this formula is used when density is given in grams per kg, sorry, kilograms per liter. Otherwise we use this formula, molality equals to molarity into 1000. So I am taking 1 liter of solution. So multiplied by density into 1000 minus N is the number of moles into molar mass. So this formula you have to remember. So Amma, if you are not audible, please can you take it down? Relation आपको लिख लेना है. You have to copy this. I'll give you 2 minutes time till my network settles down. Yes sir, Bala sir, am I audible now? ఎవరేం చప్పుడు చేయట్లేదు. నీకు కనిపిస్తుందా, వినిపిస్తుందా? అసలు ఏమి బాలరాజ్ సార్? ఎస్ సార్. వీడియో ఆన్ చేయండి. ఎస్ సార్, ఆడియో వినిపిస్తలేదా సార్? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. Okay, so this is the relation you should remember. If density is given grams per kg, you have to use this formula. Kilograms per liter, this one. Otherwise, you have to use this one. So you replace this V by 1000, so which gives density in the molar mass. Generally, we use this formula. Why? Because the molar mass is expressed grams per mole, right? So if density is given in kilograms, you have to convert this one into kilograms. So
So instead of that, better we use this formula to calculate the molality of any solution. Okay. So let us take a question here. The question is molality of 3 molar NaOH solution with density equal to 1.2 is. So this you have to find it. Try cheddam, formula use cheddam. So the formula is again the same is the formula. Formula क्या use करना है वही formula use करेंगे. So that is molality equals to molarity into 1000 over density into 1000 minus n into molar mass. ये फार्मूला यूज करेंगे. सो अपन को मोलारिटी कैलकुलेट करना है. सो मोलारिटी इज गिवन. सो दिस इज 3 into 1000 over density is how much 1.2 into 1000 माइनस n कितना लेंगे. सो n आपको समझ में कहाँ आएगा, मोलारिटी से आएगा. सो इफ यू हैव 3 moles in 1 liter solution, the molarity is 3 molar, correct hai? So that's why my n is nothing but 3 multiplied by NaOH molarity is how much 40. Just we have to solve this. This 0 gets cancelled, so we end up with, so upar 3000 bacha hai. So here you have 1200 minus 120, right? So 3 into 40 is 120. So which is equals to 3000 over 120, 1200 minus 120 equals to 1080, correct hai na? 1080 plus 1100 avuddi 1200 avuddi. So now you get 0 gets cancelled, right? So you are left with 300 should be divided by 108. So it can't go in 3. So it should be 216. Correct hai na? So if we subtract it, 84 is the remainder. So again we'll take 0 and here it is. Right? Can it go in 8s? ఎయిట్ 64, 8లో పోవట్లేదు, 7లోనే పోవాలి. సో 6 700. సో ఇట్ ఈస్ 2.7, రైట్? సో ఇట్స్ 763. సబ్స్ట్రాక్ట్ करेंगे, we got 7, you got 3. So 13 minus 6 is 7. So again we'll take 0. Again it goes, किसमें जाएंगे? 7 sevens में ही जाएगा, right? So 2.7 is the molality of the solution. So molality of the solution is 2.7 moles per kilogram. So it's moles per kilogram. So this is the answer for the question, right? So here it depends upon the density. Agar density, if density, the weight of the solute and weight of the solvent agar barabar ho gaye, so we will end up with molarity equally hota hai, right? So we shall take one more question from solutions. Here it is solutions. Solutions lo ledidi. Where do we take solution from this one? Student, this question you have to solve it. Density of 3 molar NaCl solution is 1.25. The molality is how much? Solve cheyandi amma 12th question. Solve cheyali. All of you solve chesi answer cheppandi. Balra sir illa chat box untada pillala answer chudaniki? ఇలా మెసేజ్ పెట్టవచ్చు సార్.
చాట్ బాక్స్ నాకు మా అంటే మెసేజ్ పెట్టొచ్చుకోవాలి. ఓకే ఓకే. సో ఆన్సర్ చెప్పాలమ్మా, మీరు ఫోన్ పక్కన పెట్టి చూడడం కాదు. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. దిస్ ఈజ్ జేఈ మెయిన్స్ 2025 జనవరి సెషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి ఇది. ఇట్స్ నాట్ ఏ హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఎ రియల్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ జేఈ 2025. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది, రైట్? సో ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇక్కడ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ 2 ఆప్షన్స్. సో యూ ట్రై ఇట్, you will get the answer. ట్రై చేస్తారమ్మా, సేమ్ ఫార్ములా. ఇదే ఫార్ములా వాడాలి. మొలాలిటీ ఈక్వల్స్ టు m into 1000 by density into this one. So this formula should be used. సో బాలరాజ్ సార్ అక్కడ స్టాఫ్ రూమ్లో వీళ్ళ రిజల్ట్ పెట్టారట, కొంచెం ఫోటో కొట్టి పంపిస్తారా నాకు? పంపించాలా సార్? కొంచెం ఫోటో కొట్టి పంపరా. ఒక బైపీసీది ఒకటిను, తర్వాత ఇది సంకల్పం అంది. స్టాఫ్ రూమ్లో పెట్టారట రిజల్ట్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, మీరు ఎవరికి చెప్పకండి మళ్ళా. Sir, I guess it's D option. ఆప్షన్ డి వచ్చిందమ్మా? Option 2, 2.79. Yeah, 2.79 is the answer. Is it correct? We'll check it. Who is speaking that? Akshita? Satyashree, sir. Satyashree. What is your score, Satyashree? In chemistry, sir, Yes, 57. 57. Total? 459. You missed one with 1 mark, right? Yes, sir. Okay, okay. You missed all 11 marks. Yeah. Are you writing improvement? No, sir. No, more than enough. 59 is more than enough. You focus on this type of questions. Yes, sir. Right. చలో చూడమ్మా, డిఫికల్ట్ ఉందమ్మా ఈ క్వశ్చన్. ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చనే. డూ యూ థింక్ ఈజ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సాల్వ్? ఓన్లీ యూ షుడ్ నో ద ఫార్ములా, దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఈజీలీ, రైట్? Yeah, little calculation is there. So molality is asked. This is 3 molar into 1000 should be divided by, I'll write 1250 density into density is this side into 1000 किया है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, माइनस 3 moles of solution into ये NaCl 58 grams होता है, so 58.5 है. So this you have to solve it. So ऊपर बचा कितना है? 3000 बचा है. So नीचे you got 1250 minus 58 into 3. ఎంత వస్తుందమ్మా? 58.5 into 3 అంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ 15.5, you got 2. So how much is it? 175.85, right?
So it's 3 times 58.5. అందరు ఇక్కడనే తప్పు చేస్తారమ్మా. 175.5 ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ వచ్చింది చూడండి. 175 పాయింట్. సో వాట్ షుడ్ బి డన్? సో 1250 మైనస్ 175.5. సో ఇక్కడ ఒక 0 తీసుకుంటాం. సో దిస్ యాడ్స్ టు 5. 9 minus 5 is 4. Right, here you have 4. 4 minus 7 is 7. Here you have 11. Right, so 11 minus, so 1074. So denominator mein enta vachindandi. So 1074.5. ikkadiki vachin tarvata you don't have to solve this further, because if options are available you can eliminate it. 3 isn't your answer, 1.7 isn't your answer, correct? And let us assume that if you have 3000 on the top and 1000 below it, so what will be your answer? 3, isn't it? Lekin idi 3 kante koncham denominator ekko undi kabatti you end up with this number, right? What do you say? అవునా కదా? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. 2 పాసిబులే కాదు. సో 1.3 మోలార్ కూడా పాసిబుల్ కాదు, ఇది కూడా పాసిబుల్ కాదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఎక్కడి నుంచి అడిగారు? దీని రిసోర్స్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ రిసోర్స్ ఈజ్ అగైన్ ఎన్సీఆర్టీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి అడిగారు. ఐ విల్ షో దట్ right, some basic concept, 11th class, some basic concepts, PDF. ఇది పీడిఎఫ్లో సాల్వ్డ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇది ఎందుకు వస్తలేదు? మీ ఎన్సీఆర్టీలో చివరికి ఉందమ్మా ఇది మొలారిటీ అనేది. మొలారిటీ ఈజ్ దేర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ అవైలబుల్ లేదు ఇది. ఐ విల్ షో ఇట్ టుమారో. Right, so this type of questions are easily solved. Right, మార్నింగ్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చూసాం మనం, దట్ వీ కుడెంట్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ కాదు. ఎస్, సో విల్ సాల్వ్ దిస్ వన్. 7th క్వశ్చన్ అమ్మ. 7th క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. 7th క్వశ్చన్ మార్నింగ్ వీ కుడెంట్ సాల్వ్ ఇట్, సో నౌ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. 7th క్వశ్చన్, మొలాలిటీ ఆఫ్ 0.8 మోలార్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ 1.06 ఈజ్ హౌ మచ్? రైట్, సాల్వ్ ఇట్. సత్యశ్రీ ట్రై చేయమ్మా. Yes, sir. ఫార్ములా సేమ్, అదే ఫార్ములా.
ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఇంతకుముందు అడిగినటువంటి పీవైక్యూ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ద వెబ్సైట్, యూ కెన్ రిఫర్ ఫర్ దిస్ వెబ్సైట్. సో దిస్ వెబ్సైట్ ఈజ్ మ్యాథ్ ఆన్ గో. సో ఇట్ ఈస్ mathematics on go. So this is the website. For all PYQs are available, topic wise, subject wise PYQs with solutions are available, right? So I'm not sponsoring, I'm using it. You can use it and you can solve it. All questions also available here. Akshita, are you there? Yes, sir. Are you solving? Yes, sir. Yeah, do it. You can do it. Akshita, what's your total score? 438, sir. Who got maximum marks? Is it Satyasri? Nandini, I guess. Nandini, sir. Nandini, how much? 463. 463 Nandini, okay. But I don't see her around. Where is she? She's not been to our classes. I never seen her. చెప్పండి అమ్మా, వచ్చింది ఆన్సర్? సో ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇచ్చాడు. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మోలార్ మాస్ ఈజ్ 98. सो ऊपर बचा है 800. भाई इसको मल्टीप्लाई करना है. 98 इंटू 8. So 16078.4 subtract చేయాలి కదా. So this is 6, you got 9, 9 minus 8 is 1, right? So here you have 5, 15 minus 7 is 8, you got 0 and 1. No, it is 981, 981.6. So some 0.8. Okay. 98 times 0.8 is 78.4. Okay, minus 1060 is 981.6. We got it correct. So ये correct ही వచ్చింది. Okay. So then we have to divide this. Sir, final answer 814 into 10 power minus 3. Okay. 981.6. So ఎంత వచ్చిందమ్మా? 814 into 10 power minus 3. నాకు కూడా అంతే వచ్చింది. 81499 ఇట్లా వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే.
ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడు, 3 డెసిమల్స్ చేంజ్ చేశాడు అంటే నువ్వు కూడా 3 పొజిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి, ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి 814.99. ఓకే, అయితే ద కండిషన్ ఈజ్ ఈ నంబర్ అబోవ్ 5 ఉంది కదా, సో దీనికి ఒకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని 0 0 చేస్తే. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 815 के बराबर होना चाहिए. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, లెట్ us చెక్ ద ఆన్సర్. చూడండి ఆన్సర్ ఏముంది, చూడండి, చూసారా, అర్థమైందమ్మా రీజన్ ఏంటిదో. మనకు వచ్చింది కరెక్టే, కానీ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 815కే ఈక్వల్. Why we do it? If you have got 814.1, so it could have been equal to 814a. So ఇక్కడ 814 minus 4 వచ్చిన ఇది 814a. ఇక్కడ 814 minus 0.6 వచ్చింది అనుకో, so you take it as 815. So that's how you have to express it. Yeah, these questions we have already seen in the morning. Yeah, we'll take a few more questions. Chalo, try cheyalamma. Molality is given to us. Mole fraction is asked. And urea is talking about urea. Urea is NH2CO NH2. Urea. He mentioned here it's an aqueous solution, right? It's an aqueous solution. The solvent is water. Relation gurtundamma? Molality, mole fraction. We got like this, right? XB by X1 XA equals to N2 into 1000 by M1. ये ऐसे कुछ फार्मूला మార్నింగ్ డ్రా చేసాం, గుర్తుందా? So this is equals to x2 by x1 equals to molality into 1000 by m1. This is formula. So what is asked here? Okay, x2 adugutunnadu. So little calculation is required. So x2 by 1 minus x1 x2, that gives you me x1, right? So into molality is given to us. How much is it? 4.4. So it is 4.44 times, so 1000 divided by 18. Why 18? So it is H2O, right? So solve cheyandamma, x2 kosam solve chesi answer cheppeseyandi repati class lo. Take it as homework today. So this one you have to take it as homework. I gave you the relation, and molar mass of urea ka avsaram kuda ledhu. Okay, see you next time tomorrow.
the formula is direct. So molality equals to, small m equals to 3 into 1000 by, so 1250 minus, right, 1250 minus 3 into, so NaCl molar mass is 58.5. 58.5. సో దీన్ని కొంచెం ఓపిక్గా సాల్వ్ చేస్తే వస్తుందండి ఆన్సర్, రైట్. సో ఫస్ట్ 58.5 షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ బై 3, రైట్. ఎంత వస్తుందండి? దిస్ ఈజ్ 5 యూ గాట్ 21755, కరెక్టేనా? సో ఇట్స్ 3000 divided by 1250 minus 1755. So this is 5, this is 4, right? So you got 4 here, this is 7, right? So this is 1 minus 1 0, so how much is it? 1074.5, correct? Yes, sir. రైట్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న గెస్ చేద్దాం, చూడండి ఆన్సర్ ఎట్లా వస్తుందో. ఇఫ్ మై ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, 3000 by 1000, మై ఆన్సర్ ఈజ్ 3, రైట్. 0 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఆన్సర్ 3 వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 3, ఏ వాళ్ళ ఆప్షన్తో గయా, రైట్. And what do you think here? 3000 is divided by 1074. So is it very high or is it very less? So answer could be, ये भी पॉसिबल नहीं है, 1.79 तो हो ही नहीं सकता है. तो इनलो ఏదో ఒకటి కావాలి, కరెక్ట్ అయినా? So which one do you think the right one? So this is the answer. అంతేనండి, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, but you can't take risk, so you have to solve it. No problem, आप solve भी करेंगे, आपको वही आंसर मिलेगा, right? So this is how the reaction needs to be solved, right? We'll take one more question. క్వశ్చన్స్ దేఖ్ లీజియే ఎట్లుంటాయి, సింపుల్ ఉంటాయి అమ్మ, ఫార్ములా గుర్తుంటే వస్తుంది ఆన్సర్ అంతే, రైట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. మార్నింగ్ చూసినటువంటి రిలేషన్ నుంచి వచ్చిందమ్మ ఈ ఫార్ములా, చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ క్వశ్చన్, మొలాలిటీ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్, మొలాలిటీ ఆఫ్ ఎన్ aqueous solution of urea is 4.44 mole. Mole fraction of urea is x into 10 power minus 3. What is x? ये x फाइंड करना है. चलो ट्राई करो. पहले रिलेशन आपको पता होना है. సో ఒకటే ఇచ్చాడుగా, మొలాలిటీ ఒకటే ఇచ్చాడు. సో గివెన్ మొలాలిటీ ఈక్వల్స్ టు 4.44, దిస్ ఇస్ వాట్ గివెన్, రైట్. एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. कैलकुलेट करने के लिए पूछा है. व्हाट इज द रिलेशन? डू यू रिमेंबर? इट इज x2 by x1 equals to n2 by n1. Do you remember this? And molality equals to n2 by w1, ये फार्मूला था, इंटू 1000. तो इसमें से अगर n2 लिखे, so will be m into w1 by 1000, right? So इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, so we will get x2 by x1, I'll write it like 1 by 1 minus x2, which is equals to molality into, so w1 by n1 into 1000. This is the derivation we have seen. The same can also be written, that is x2 by 1 minus x2 equal to m into w1 by 1000. This n1 can be written like w1 and m1. So w1 cancel అయిపోయితే, so this is the formula we left with. అంతేనా?
So we plug in the values here. आपको x2 फाइंड करना है. So this is 1 minus x2 equals to molality is given as how much? 4.44. And what is m1 here? Solvent molar mass. Correct है? तो solvent is water. Water molar mass is 18. So divided by 1000. Right? So on solving this, so 1 minus x2 times, तो इसको सॉल्व करना चाहिए. So this goes how many times? 55.5 లో పోయిద్దండి. So this will be, let us take the help of calculator. It takes time, right? So what is it here? 4.44 over 55.5 equals to how much is it? 0.08. Got it? Yeah, x2 equal to, we have two methods. So दूसरा मेथड भी देखेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा. सो 0.08 माइनस 0.08 x2 या 1.08 x2 इक्वल टू 0.08. x2 equal to 0.08 by 1.08. అర్థమైందండి? Yes, sir. రైట్. సో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ 4/54 लिख सकता हूँ मैं. या you can also write like 2/27. 2/27 ఎంత వస్తుందమ్మా? సో 0, you can't go it, you have to take one more 0. ఎట్లా పోవాలి? ఏడుపోద్దా? 189 goes in 7, so you have 13, so you can take 1 0 here. ఇప్పుడు ఎంతలో పోవాలమ్మా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ క్లోజ్ టు, ఎంత వస్తుందండి ఆన్సర్? చేయండి ఒకసారి, ట్రై చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ 0.08 డివైడెడ్ బై 1.08. ఎంత వచ్చిందండి? 0.074 మనకు కూడా వచ్చింది కదా. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ 0.074 ఇస్ ద ఆన్సర్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి? కాన్సెప్ట్ మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములాతో చేసాం, కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తా చూడండి. సో ద క్వశ్చన్, ఐ విల్ రైట్ ద క్వశ్చన్ హియర్. సో ఇట్స్ aqueous solution of urea. Molality is given as 4.4 molal. And we are asked to calculate urea mole fraction అడిగాడు, అంతేనా? So what is asked here? The mole fraction of urea is asked. First we'll write the mole fraction of urea. Mole fraction of urea equals to moles of urea by moles of urea plus moles of solvent. Correct? ఏ ఫార్ములా అయినా మంచిగా రాస్తాం మీద వంకర వస్తుంది ఇది. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యూరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోల్స్ ఆఫ్ యూరియా బై టోటల్ మోల్స్. ఇదే మన మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫార్ములా. మనకు అసలు నీకు ఫార్ములా గుర్తులేదు, దాంతోడైనా మీరు చేయొచ్చు. సో దిస్ కెన్ ఆల్సో బి రిటర్న్ లైక్ మోల్స్ ఆఫ్ యూరియా ఎంత అండి చెప్పండి? వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ వన్? ఏ టర్మ్ అర్థమైతే సరిపోయింది. 4.4 మోలాల్ ఈక్వల్స్ టు
How many moles are there? 4.5 moles are there in how many kilograms of solvent? 1 kilogram of solvent. Antena? అంతే కదమ్మా 4.4 ఇదే మీనింగ్ Yes, అండి sir. ఇక్కడ. సో మై మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యూరియా వుడ్ బి, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యూరియా ఈజ్, సో మోల్స్ ఆఫ్ యూరియా 4.4a divided by moles of urea 4.44 plus moles of water लेना चाहिए मुझे. What do you say? అంతేనా? aqua Yes, sir. solution వాటరే కదా ఉంది. ఓకే, అయితే what is this 1 kg? This is what water, right? Number of moles per 1 kilogram of solvent. Aqueous solution low solvent is water. So that's why my water is nothing but a solvent. So solvent mass is 1 kg. So moles of water would be 1000 is the 1 kilogram by 18 gives you 55.55. So what can I write here? In place of NH2O, what can I write? So 55.55 can be written. Correct? So this adds to 4.44 over ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఇది ఎంత వస్తుందండి? 55.5 4.44, so 4995, so it is 59.94, राइट. सो इसका सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट. सो आंसर वुड बी, చూడండి ఇంతే 0.074 రావాలి అంతేనా. సో 4.44 by 59.94 ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వచ్చింది చూడండి, 0.0074. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్. చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్ డిడ్ వీ డూ హియర్? వీ హ్యావ్ డన్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద రివర్స్ వే, రైట్. సో ఇట్లా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ దిస్ రిలేషన్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఆప్షన్ టు డూ ఇట్. But you should able to understand what is the meaning of 4.44 molal solution means. Number of moles are 4.44 and weight of solvent is 1 kilogram, that is 1000 grams. Then only you can do it. So otherwise you have to use this formula, so then it would be easier, right. We also check the answer for this question. What was the question here? ఏదమ్మా క్వశ్చన్ ఎటు పోయా? Okay, right. So we'll take up one more question. చూడండి క్వశ్చన్, at what density molarity molality of NaOH become equal? చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డెన్సిటీ, క్యాలిక్యులేట్ करना है. So what is the relation? Molality equals to m into 1000 by density into 1000 minus n into m. A formula. So what I will do for ease of calculation, my n equal to m కావాలి అంతేనా. రెండింటిని 1 అనుకుంటాము for ease of calculation. Then I will solve for density. So d1000 minus n into m molar mass equal to 1000. Correct hai na?
రైట్. సో రెండు ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ కూడా ఎంత అవుతుంది, ఇది ఎన్ అనేది 1 అవుతుంది. సారీ, ఈ వాల్యూస్ కూడా ప్లగిన్ చేసేస్తేనే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మై మొలారిటీ ఈజ్ 1 into 40. राइट, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएंगे. सो डेंसिटी इंटू 1000 इक्वल्स टू 1040, करेक्ट है. सो डेंसिटी इक्वल टू 1040 by 1000, so which is 1.04 grams per cc. రాసుకున్న మై క్వశ్చన్ కూడా, at what density the molarity and molality both will become equal to each other. आप x అనుకొని కూడా చేయొచ్చు అండి, x క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, రైట్. సో ఇది x అనుకుంటే ఇది కూడా x అనుకుంటే మధ్యలో అవి రెండు దే గెట్ క్యాన్సల్డ్, అంతే కదా. ఇది x అయితే ఇది x అయితే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ క్యాన్సిల్ అవుట్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ ద మల్టిప్లయింగ్ మే అయినా. సో యూ కెన్ ఆల్సో calculate. So 10.04 density, the molality and molarity of this solution becomes equal. Okay, same type of question istanu, idi మీరు try cheyandi. So what is the density of H2SO4 at which molarity and molality are equal to 2? चलो ट्राई చేయండి. We use the same formula. So 2 equal to 2 into 1000 by density into 1000 minus number of moles are 2 here, right? Number of moles are 2 into molar mass of it is 98. So you get the 2 get cancelled out. So you will be getting 2 into 1000, right, equals to 1000 plus 2 into 98. 2 into 98 is 200 ku 4 takkuva, antena. So 196. So this will be 1196 vastundi. So which is equals to 1.196 grams per cc vastundi answer. Okay, so we'll stop here. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.